Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. This is Miss Anjar and we met again in our second meeting. And today we are going to discuss about paragraph. Okay, let's see the next slide. What's going on in the next slide? Okay, we're going to learn the first one, developing paragraph. How to develop paragraph gitu ya. There are topic sentence, controlling idea, and then identifying the topic, main idea. And then the second one, there is a paragraph pattern, the types of paragraph pattern and its placing. Actually, I'm really sure that a lot of you have learned or have studied this topic. But I just wanna remind you some of them gitu ya. Jadi Miss hanya mencoba untuk mengingatkan kembali, recall the memory about paragraph. Yep, let's start from what is paragraph. Tentu dari definisi ya. We will start from the definition. What is paragraph? In this slide, paragraph is a set of sentences about a topic or subject. Its parts are sentences that carry a main idea and supporting ideas. Coba kita lihat dulu. A set nih ya, ada kata-kata a set di sini. A set of sentences. Apa itu sentences? Nah, kita harus tahu dulu nih dari sentences terlebih dahulu. Ya siapa tahu ada yang lupa. Sentences itu kan kalimat. In Indonesia we can call it sebuah kalimat kalau ada subjek predikat gitu ya, subjek predikat objek. Di bahasa Inggris juga sama gitu. Ada apa kalau di bahasa Inggris? We can call it a sentence or a clause if we have subject plus verb. Subject plus verb. Ini harus diingat ini. Jadi kalau ada bisa disebut sebuah kalimat dalam bahasa Inggris if we have subject plus verb. Hanya ada ini saja sudah bisa disebut kalimat. Subjek contohnya apa? Misalnya I. Verbnya apa kata kerjanya? Iron. Iron. Kalau mau complete sentence berarti ada objeknya. Ada adverbnya, kata keterangan tempat gitu ya. I run, she runs, I walk, I study. Nah ini yang simple-simpelnya lah, simpelnya dari sebuah kalimat tuh seperti ini Kak. Yang penting ada subject plus verb. Itu bisa disebut satu kalimat. Tetapi kalau paragraf ini disebutnya a set of sentences. Berarti tidak hanya satu, so it's not only one sentence, but provide some sentences right in one paragraph gitu ya. Its part are sentences that carry a main idea and supporting ideas. Jadi dalam satu paragraph ya, in a one paragraph, there are main idea and supporting ideas. After this, we will discuss about that. And then, how to make a good paragraph atau a good paragraph itu seperti apa? A good paragraph contains several related sentences that support one main idea, which is limited to and focused on one sentence. Jadi paragraf yang bagus atau paragraf yang baik itu mengandung beberapa kalimat ya yang relate ke satu sama lain yang mensupport ada satu main idea gitu ya, ada satu main idea yang berfokus pada satu kalimat gitu. Jadi kita belajar juga tentang ini setelah slide ini. So I wanna ask you do you know gitu, do you get the point or not gitu Kak? Maksudnya sudah bisa dipahami atau belum about the definition of paragraph itself? Semoga bisa dipahami ya. Berasal dari sentences, and then we make some sentences in paragraph gitu. Ada beberapa kalimat yang bisa terkandung dalam sebuah paragraph. And then what is the topic? A topic has two essential parts, the topic and the controlling idea. Nanti kita bahas juga apa nih maksudnya kok dalam sebuah topik itu ada topik dengan controlling idea-nya. The topic names the subject or main idea of the paragraph. Jadi dalam satu paragraf, in one paragraph there is one topic sentence and there is one main idea. Begitu kira-kira. Please check the example. Please check the example. ITERA is a green campus. ITERA is a green campus.
Topiknya apa? Topiknya ITERA. Kita kan mau membahas tentang ITERA. Intinya tuh mau membahas tentang ITERA. Controlling idea-nya apa? Green Campus ini. Jadi dalam satu kalimat ini Kak, ITERA is a Green Campus ini, topiknya yang akan dibahas itu tentang ITERA. Green Campus itu kayak controlling idea-nya, kayak penambah gitu istilahnya. And it has many trees inside, the air is fresh, and the land is huge. What is controlling idea? Nah, kita punya pertanyaan di sini. What is controlling idea? The controlling idea makes a specific comment about the topic, which indicates what the rest of the paragraph will say about the topic. Controlling idea will be explained by the supporting sentences or ideas next. Jadi, jelas ya, makes a specific comment about the topic. Jadi ini emang spesifik komennya tentang ITERA, Green Campus ini, yang mengindikasikan setelah controlling idea ini tuh akan membahas apa gitu setelah ini. Begitu kira-kira. Jadi pasti ya dalam sebuah paragraf itu ada satu topik. Gak mungkin kan kita bicara atau kita ngobrol terus cuma ngobrol sana sini ngalur ngidul aja tapi gak ada topiknya. Ya sama Kak. Ketika kita ngobrol, when we chat with others and when we write something, of course we have a topic to be discussed yang akan didiskusikan. Nah, kira-kira seperti itu. And then next, identifying the topic and the controlling idea. I have one sentence here. Ini one sentence. Mount Lesson 10, 453 feet high, is one of the most active volcanoes in the United States. Topiknya apa? Mount Lesson. Gunung Lesson ini yang menjadi topik. Controlling idea-nya apa? Ya setelah Mount Lesson. Karena yang mau dibahas ini Mount Lesson gitu. Kalau perbedaannya the differences between speaking and reading. Kalau speaking kan kita when we speak or when we listen, ada seseorang gitu ya. We interact with another person. Kita tuh membuat interaksi dengan person lain, orang lain. Jadi lebih mudah ya. It's easier for us to understand what the speakers say about. Speaker ini berbicara tentang apa. Tapi karena membaca, it's about ourselves, only ourselves gitu. Hanya tentang diri kita sendiri. Jadi kita harus menerka-nerka ya. We have to predict, or we have to make a prediction about the topic of the sentence or the topic of the paragraph. Nah, kalau di sini ya topiknya Mount Lesson, controlling idea-nya setelah ini. After that, American scientists are working hard to gather facts about sea turtles called leatherbacks. Topiknya apa? Sea turtles ini udah jelas. Topiknya bukan American scientists. Loh, emang kenapa kok American scientists nih? Oh, American scientists sedang bekerja keras. Bekerja keras kenapa? Membahas untuk mengumpulkan fakta tentang sea turtles called leatherbacks. Jadi topiknya ya sea turtles ini Kak, bukan American scientists-nya. Controlling idea-nya apa ya? Berarti sisa the rest of the sentence from the topic gitu ya. The rest sentence from the topic. Jadi sisa-sisa kalimat dari topiknya gitu kira-kira. Next, main idea. The main idea is the subject of the paragraph. Ada subjeknya di sini ya. Jadi kalau tadi dalam kalimat in one sentence there is at least there is one subject and one verb, but main idea is the subject of the paragraph. Paragraph tadi kan ada beberapa sentence ya, dan main idea ini subjeknya gitu. It is what the paragraph is about, tentang paragraph itu. Itu main idea. Writers may directly state that their main ideas or they may imply them. A directly stated main idea is one that the writers tell you about in a topic sentence. An implied main idea is just the opposite of a directly stated idea. Writers do not tell you the main idea and the topic sentence, they give you only the sentences with the supporting idea ini, supporting idea. Jadi udah jelas ya, ini ada directly, ada unimplied. Jadi kalau directly, tentu saja penulis itu langsung memberitahu topik sentence secara gamblang, secara nyata ini tentang apa, main idea-nya tentang apa yang sedang dibicarakan di topik sentence. Tapi kalau unimplied main idea itu tidak ya, tidak secara langsung, kita harus mencari dan menebak terlebih dahulu. Okay, these are the examples of directly stated main idea. The diffusion of water across a selectively permeable membrane has been given a special term. It is called osmosis. This is the main idea.
the diffusion, blah 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 blah, osmosis gitu ya. And then the second, the example of implied main idea. The example of implied yang tidak secara langsung ditulis oleh penulis. Perhaps the best way to begin reading poetry responsively, blah blah blah. Ini silahkan dibaca sendiri. Next, in the real meeting ya, in our Zoom meeting, I will ask you what is the main idea of this paragraph. Okay. Jadi pada intinya kalau directly stated main idea itu penulis secara gamblang ya, secara nyata menuliskan dan kita bisa langsung tahu itu tentang apa. Tetapi kalau implied main idea kita harus membaca secara keseluruhan. We have to read all the paragraph or all the sentences until we know what is the main idea of the paragraph gitu. Okay, next, paragraph pattern. A paragraph pattern is a plan. It shows the parts of the paragraph and how they are put together. 3 types used most often are this: question to be answered, problem to be solved, and topics to be discussed. Apa sih sebenarnya pattern? Coba, what is pattern in bahasa Indonesia? Kenapa kok bisa disebut sebagai plan? Dan ada tiga tipe ya yang biasanya digunakan. Pertanyaan yang harus dijawab, pertanyaan yang akan dijawab, masalah yang akan diselesaikan, atau topik yang akan dibahas. Biasanya pattern dalam sebuah paragraf itu seperti itu. Okay, and the last, where do writers place their ideas in a paragraph? The main idea first, jadi ditaruhnya di first paragraph. Ditaruhnya di first paragraph ya kalau main idea. Terus ada juga yang diletakkannya in the last paragraph. Makanya dulu ketika SMA, when you were in the senior high school, your teachers, your English teachers, I'm really sure that would tell you that the main idea you may look at the first paragraph and in the last paragraph. Kayak gitu pastikan. Mana what is the main idea of that paragraph misalnya. Pasti kita lihat di paragraf pertama dulu. Di paragraf pertama gitu ya. Bukan di paragraf pertama ya, in the first sentence of the paragraph atau in the last sentence of the paragraph gitu. And then the third, the main idea within the paragraph. Here the writer start with some of the supporting ideas, then they put in the main idea, next they give some more supporting ideas. Jadi supporting ideas dulu, main idea, kemudian supporting ideas. Ada di tengah-tengah begitu ya Kak. The main idea is between the supporting ideas, both the supporting ideas, seperti itu. Dan terserah kita ya, based on the writers, we will place the idea in the first and the last or in the middle of the paragraph, in the middle of the sentence in the paragraph gitulah ya. Kira-kira seperti itu. For paragraph pattern, we will discuss more in Zoom meeting. Contohnya tuh seperti apa sih? Contoh-contoh paragraf yang dimulai dengan pertanyaan kemudian akan dijawab, atau atau dengan masalah yang akan diselesaikan, or dimulai dengan topik yang akan didiskusikan. Tapi paling tidak, at least you will know a good paragraph consists of consists of main idea, one main idea. Kemudian dalam satu paragraf itu pasti ada satu topik sentence yang didukung dengan controlling idea gitu. Beda lagi dengan supporting ideas lagi. So your homework PR sebelum memulai pelajarannya adalah please check what is the differences between or what are the differences between main idea, topic sentence, supporting idea, controlling idea. Okay, I think it's enough everyone. Thank you so much and see you on Zoom meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.